ידידיי וחביביי, האהובים, השם משמח אתכם. ממש נעים וכיף ומרגש אותי מחדש כל שבוע לראות אתכם. פנים יפות, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, מזהה את כולכם, ואוהב אתכם. אתם חשובים ויקרים לי מאוד, ואתם יקרים לנו מאוד, אתם נפלאים מאוד, אתם מתוקים מדבש, ואתם פשוט מיוחדים איך שאתם. אני חושב, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, הדבש חמוץ לידכם. הרב שרון, בכבוד. Boker Tov, כבוד הרב. The Rabbi is welcoming us. He says that this is like a renewed happiness for him. Every time that he sees us again, he gets a new fervor for the class, a new happiness to see us. He wants us to know that he loves us. He feels a lot of love for the group. You were very important to him, and he is saying that we are sweet like honey. And just like he said last week, that honey is sour compared to us in this particular group that he's teaching on Zoom. השבוע יש לנו כמה אירועים מיוחדים, וחשבנו לתת את הדעת, את הדגש, על המהות של השבוע הזה. קודם כל, הערב זה ראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. וזה חודש עם הרבה סוד, עם הרבה כוח, עם הרבה מעלה. There's many different points that we can focus on, and the Rabbi wanted to make an emphasis on the first one, which is the Rosh Chodesh Tammuz. And Rosh Chodesh Tammuz, if you take the word Tammuz, it translates to Yemei Teshuvah Memashmeshim V'Ba'im. That the times of Teshuvah, the times of repentance, are upon us and they're coming. גם אם ירצה השם מחר בערב, היום זה למד, הערב זה יהיה למד, אבל מחר זה יהיה, בערב זה יהיה א' תמוז, יום הילולת יוסף הצדיק. זכותו יגן עלינו. רק השם יוסף הצדיק אומר הכל. זכותו יגן עלינו. Today is the Lamed of the month of Sivan. Tomorrow is going to be the first of Tammuz. And the first of Tammuz happens to be the Hilulah, the Yurtzeit, the passing of Yosef HaTzadik. And you know, when you say Yosef HaTzadik, we're saying it all. And this is the emphasis the Rabbi wants to make on the class today. ואם ירצה השם יום רביעי בערב, זה הילולה של קודש הקודשים הרבי מלובביץ'. זכותו יגן עלינו. יום גדול מאוד ויום היסטורי מאוד, כמו שמיד נשמע בסמוך. The second day of the Rosh Chodesh is the Yurtzeit, or the passing anniversary of the Lubavitcher Rebbe, which is a historic day and a very important day, which the Rabbi is going to elaborate on. מי שלמד תנ"ך כבר בספר יהושע, מצא וגילה דבר מאוד מאוד מעניין. הוא מצא בספר יהושע שעם ישראל נכנסים לארץ, ויהושע מנהל מערכות שלמות של כיבוש הארץ, ואיך לעזור לכל שבט ולכל משפחה להתמקם בנחלה חדשה, במקום נכון וטוב, איך לסייע לכולם. מגיעים למלחמה, מלחמה נוקבת, והיום יום שישי בצהריים, ערב שבת, ויהושע בן נון עומד, מסתכל על השמש, אומר, שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. לא היה אדם מבריאת העולם שהעמיד את השמש. להעמיד את השמש זה להעמיד את כל כדור הארץ. אם היום צריך להיות 12 שעות, להפוך את היום ל-36 שעות. 36 שעות, רבותיי, בואו נתאר לעצמנו ששבת אמורה להיכנס בשעה 6 בערב, הוא המתין, עיכב את השמש, עצר אותה, עשה סטופ, העמיד אותה ל-6 בבוקר, 6 בערב של שבת, 6 בבוקר של יום ראשון. אחרי 36 שעות שחרר את השמש. לעצור את השמש זה לעצור את הירח, זה לעצור את כל המיליארדי כוכבים, לעצור את כל גורמי השמיים. 36 שעות. יאומן. מתי זה היה? ג' בתמוז.
To continue, the rabbi is speaking about Yoshua. We know that he is the predecessor of Moshe Rabbeinu, and he had a very big task at hand when the Jewish people were going into Israel. He had many, many responsibilities, such as conquering the land, taking care of each tribe and its placement, each family, to give them their proper lot of what they earned in Eretz Israel. He was helping them, he was aiding them, he was being their leader. Not only that, they were constantly in a state of war. And the rabbi speaks of one Friday, that Friday afternoon, Yoshua was able to stop the sun. Shemesh begivon dom. In other words, that Yoshua had the ability, or he actually did it, he stopped the sun in the middle of the sky. And not only that, when you do something like that, if you're making the sun stop and not continue to move, that means that the moon doesn't move. All the constellations are not moving. The entire planet is on hold. He took a 24-hour period and he turned it into a 36-hour period. The rabbi gave an example that Shabbat was coming in at 6 p.m. He held it all the way to 6 a.m. Sunday. So, and that particular day that Yoshua stopped the sun in the sky was Gimel and Tammuz, continuing on the 3 days that he's highlighting for us in the first few days of the month of Tammuz. תשימו לב שכל שנה ההילולה של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, יוצאת בשבוע של פרשת קורח. או לפני, כמו לפני שנקרא קורח, או בתוך הימים של אחרי, בתוך 3 ימים אחרי השבת שקראנו קורח. אנחנו בארץ ישראל קראנו השבת קורח, אתם תקראו השבת קורח. בין שתיהם יצא ההילולה של הרבי. ובאמת, תשימו לב דבר מעניין, הקבלה מופלאה מאוד. שמש בגבעון דום, נעצרה השמש, שהשמש זה אומר הכל, זה האור של העולם, זה החיים של העולם, זה הפרנסה של העולם, זה הבריאות של העולם, כמו שכתוב בפסוק שמש צדקה ומרפא בכנפיה, אבל במקביל באותה מידה החי היקרים, הקדוש ברוך הוא עצר את השמש של העולם, במובן מסוים, זה הרבי מלובביץ' לפני 26 שנה ביום הזה. ובדיוק 26 שנה. בגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. בחיים שלהם, כמה היו גדולים, הרבי הכפיל ושילש וריבע כוחות פי 3, פי 4 ופי 10 בפטירה שלו, יותר מאשר בחייו. זכותו יגן עלינו. The Rabbi Melubavitch is his Yortzeit, his passing anniversary, always falls on the week of Parashat Korach, or either it's before Korach or 3 days after Korach, but always in this time period. And this is the, to go back to the pasuk of Shemesh Begivon Dom, that the sun should stop in the middle of the sky. We know that the Shemesh, or the sun, has the power for everything. It gives life, it gives health, it gives parnasa to the whole world. We know what the effects of the sun is to the world. Similarly, the Kadosh Baruch Hu stopped the sun 26 years ago. When with the passing of the rabbi passed exactly 26 years ago. We know that the sages, the righteous rabbis, they are they're stronger in their death rather when they're in their life. We see sometimes that after their passing, they have more of an influence on the world than when they are alive. Sometimes 3 times more, 4 times more, 10 times more. We see the influence of the rabbi in his passing after 26 years, way more than when even he was alive. So we see that the effect of the rabbi when they're gone is even more so than when they are living. אנחנו רואים שיטת עבודה שהייתה לרבי, אהבת ישראל, לאהוב כל אחד במקום שלו, לכבד כל אחד מהמקום שלו, אף פעם לא לכפות דרך על מישהו. אפשר מקסימום להציע לו עוד קשר, עוד שותפות. גם אדם שהיה בו מלא נקודות של חיסרון, הוא מצא בו את נקודות אור בנקודות הטובות שלו. הוא מצא בכל אחד את הפינות היפות שלו.
את הכוח ואת העוצמה של כל אחד. זה דבר מיוחד לכשלעצמו, ונדיר מאוד מאוד מאוד. דבר שאין דומה לו. אין לי כדוגמתו. אי אפשר גם. זה סוג נשמות שהיו רק אצל הקדמונים. גם בסוגי הנשמות יש הבדלים מהותיים. יש סוג אחד שנקרא בקבלה נשמות דמה, ויש סוג שני שנקרא בקבלה נשמות דבן. זה כמו נשמות של אבות העולם והנביאים והתנאים והאמוראים, ולהבדיל נשמות של הדורות האחרונים. הרבי היה הנשמה האחרונה מהסדרות של הקדמונים, של האבות והנביאים והתנאים. זכותו יגן עלינו. The rabbi's approach or style of leading was simply put, Ahavat Yisrael. He had the love for the nation of Israel, for love for the Jewish people, the way he honored them, the way he loved them, the way he didn't judge them, the way he involved them. He was always looking for the positive points in every Jew. And he was looking for also all these beautiful points in every single Jew, regardless of what their spiritual status is. And the rabbi was very special. The rabbi was rare. The rabbi was uncomparable. He had the soul of the ancient rabbis. The rabbi explained that there's the source of the souls that come from different places. There's neshama dema and neshama deben. And these neshamot, or these souls, usually belong to a group of people like the patriarchs, like the prophets, like the Tanaic rabbis. And the rabbi is letting us know that the Lubavitcher Rabbi had one of the neshamot from this group. As a matter of fact, he says that the Lubavitcher Rabbi was one of the last souls from this particular type of soul group of patriarchs and prophets and Tanaic rabbis. That's how lofty his neshama was. ולכן זה שבוע גדול, זה שבוע עצום. אני זוכר שאני הייתי בר מצווה, אז אותו בוקר, אבא עליו השלום, עטרת ראשי, רבי יורם מיכאל אברגל, זכותו יגן עלינו, אמר לי, תישאר איתי היום, נעשה הכנה. בר מצווה זה יום של קבלת התורה, אנחנו צריכים להתכונן לקבלת התורה. ואז ישבנו מהבוקר, מאחרי הנץ, ישבנו חברותה כמה שעות. כשהגיע 10 בבוקר, אבא ניגש בחיל ורד. בחיל ורד כתב מכתב לרבי, ואז היה בכל העיר שלנו נתיבות, היה רק 2 נקודות שהיה בהם פקס. היה בדואר, והיה אצל הרב ישר. הרב ישר הוא חתן של בבא סאלי, הוא שליח של הרבי. אז ניגשנו, ניגש אצל הרב ישר, הוא היה חבר טוב של אבא, לשלוח בבקשה פקסימיליה, קראו לזה, לרבי. ואז שלחתי זה 3 בבוקר של ארצות הברית. כבר ב-12 בצהריים, כשזה 5 בבוקר, קיבלנו כבר טלפון, הגיע מכתב אישי מהרבי. ואני התפעלתי, אמרתי, מה? שם זה 5 בבוקר, אבא, הרבי לא ישן בלילה? הרבי דואג לעם ישראל. אמרתי, רגע, אבל כמה כמוני יש מכל העולם ששלחו פקסימיליות? וראית? מיד מקבלים תשובות. איזו התייחסות, איזו התרגשות. ואני גם זוכר את ההוראות שהוא כתב לי במכתב. הוא כבר דיבר על שנהיה גדול, שאני אצא לעם. ואני אמסור שיעורים לעם ישראל. מתן כמו מפת דרכים. וזה פלא פלאים. זכותו יגן עלינו. The rabbi recalls before his bar mitzvah that he was sitting with his father, Rabbi Yoram Abergel, Tzaddik Livracha, and his father instructed him that that's it, the time has come, you've come of age, it's the bar mitzvah time, you have to prepare yourself. This is Kabbalat Torah, you're accepting upon yourself the yoke of heaven, all the mitzvot. And they sat down and did a chavruta, they did a learning session. And he recalls that when right after praying the earliest prayer that is possible, the next, at around 10 a.m. in the morning, after they finished their learning, his father said, okay, let's write a letter to the Lubavitcher Rebbe. And at that particular time, facsimile was the most advanced technology that was there. But it wasn't so readily available. There was only one fax machine.
One was in the post office, and the other one was in Rav Yasher. Rav Yasher happened to be a family friend, also connected to the Baba Sali, and they went to him in order to send this particular letter that they wrote. At that time, it was 3 a.m. in the U.S. and over in Israel it was the morning, and not too long right after that, he received a personal letter from the rabbi. And it's amazing. In that time, it's the wee hours of the morning, yet he replied immediately. So the rabbi was amazed by the fact that how many people are like the rabbi, that are sending requests and letters and facsimiles to the rabbi, yet it's so important for him that in the middle of the night, I mean, wasn't the rabbi sleeping? Wasn't he preoccupied that he answered so immediately? And he got the answer. And he says it's very interesting that the answer that he got included that almost like foretelling what would be in the future, that he said that the rabbi should go out to the nation, go out to the people, that he should be giving lessons to Am Yisrael, give lessons to the Jewish people. And the rabbi says it's almost like he served as a roadmap for his life at the age of 13. בין א' בתמוז, שזה הילולת יוסף הצדיק, לבין ג' בתמוז, הילולת הרבי, יש ב' בתמוז, הילולת רבי נחמן מרודנקה. רבי נחמן מרודנקה הוא היה תלמיד מובהק של הבעל שם טוב הקדוש, והוא סבא של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב נקרא נחמן, על שם סבא שלו רבי נחמן מרודנקה. והוא נפטר בב' בתמוז. הוא היה בעל קדושה עליונה, היה בעל מדרגה נשגבה מאוד, והוא עזר מאוד מאוד לנכד הקדוש שלו, רבי נחמן המפורסם, שנער המטהר כל הכתמים, שלימים הוא רבי נחמן מברסלב. הוא כבר, גם אחרי שנפטר לבית עולמו, הוא היה יורד לכאן ומתגלה לנכד שלו, רבי נחמן מברסלב, הוא מכוון אותו איך לעשות, מה לעשות, איך לנהוג, מה לנהוג, כמה, וכל מיני סיטואציות להגיע לאיפה שהגיע. זכותם יגן עלינו. So we mentioned that on the 1st of Tammuz is the Yortzeit of Yosef, and on the 3rd of Tammuz it's the Rabbi, the Lubavitcher Rebbe. But wanted to add that in Bet Tammuz, on the 2nd day of Tammuz, there's an additional Yortzeit, a special passing of another special rabbi, Rabbi Nachman Me'unka, which is from the descendants of the Baal Shem Tov. And he was a very holy man. And not only was he very holy, but he also had the grandson, a very famous grandson, which is the Rabbi Nachman Breslev from the Breslev movement. And this particular rabbi would reveal himself to his grandson and show him how to lead, or how to operate certain things, how to navigate certain things in the Kedusha, Rabbi Nachman Breslev. So I think the rabbi is trying to highlight over here how lofty the first few days of the month are, with all these special rabbis that have their passing on the first few days of it. עכשיו, יש לפנינו שבוע יפה, שבוע שאפשר לנצל אותו ולהתחבר לדמויות ההוד האלו, גם מהבית, גם מבלי ללכת עד הציון ועד האוהל להשתתח. אפשר גם מהבית להדליק נר לצדיק ולהתחבר עם התורה שלו ולהתחבר עם הנשמה הקדושה הזאת. אז רק איך עושים את זה? אז זה מה שאנחנו רוצים להתחבר אליהם עכשיו. וזה המהות שחשבנו היום, לעמוד במעט זמן שלפנינו, במפגש של השבוע, איך אנחנו מתחברים לדמויות ההוד של הצדיקים הגדולים והקדושים האלו. So we see we have a very special week ahead of us. And it's a week that we should take advantage of this week. We should take advantage of the spiritual energy that's available for us, and how to connect, to light a candle. This is something that we could just do in the comfort of our homes, lighting a candle for the rabbis that pass, and to connect to their neshama, to connect to their soul, to connect to their energy, and to connect to it now. The rabbi actually wanted to spend some time to talk about how we can connect to the rabbis, and how we can connect to the righteous rabbis, and the light that they offer to us on the days of their passing.
כבסיס לשלושת ההילולות הקדושות האלו, אני חשבתי לומר איזו מילה מרבי הרייץ, החמיב של קודש קודשים הרבי. רבי הרייץ כותב באחד מאמריו הקדושים, שיש בעולם שתי מצבים. יש מצב שנקרא מוחין דגדלות, ויש מצב שנקרא מוחין דקטנות. אם היו שואלים אותי עכשיו חבריי כאן, הייתי אומר לכם, אני יודעתי, המתנה הכי גדולה בעולם שיהודי יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא, יותר מאשר יקבל $1,000,000,000 מזומן בחשבון, ששווה יותר $1,000,000,000. אתם מכירים מתנה יותר $1,000,000,000? אני מכיר. אתם יודעים איך קוראים למתנה הזאת? קוראים לה מוחין לגדלות. אתם יודעים מה זה ראש גדול? ראש גדול זה כמו כביש אוטוסטרדה 10 נתיבים לכל צד. אין צמצומים, אין פקקים, כולם נוסעים, בפול גז, 100, 150, 180, 200, 300, איך שתרצה תיסע ישר ותיסע שמח. ראש גדול מכיל הכל. מאידך, צד שני, המכה הקשה ביותר, העונש הקשה ביותר בעולם, אני יודעתי, יותר מהעניות, יותר מחולאים בר מינן, יותר מכל דבר אחר, זה נקרא מוחין דקטנות, ראש קטן. אין מקום לאף אחד, זה כביש עם נתיב אחד, שיש 2,000 מכוניות מפה ו5,000 מפה, כולם צופרים, נתקעים, מטפסים על השדות ועל הקירות ועל החומות. זה פשוט ככה נראה. זה סוג של אנשים כאלו, וסוג של אנשים כאלו. סוג של תפיסה כזאת בעולם, וסוג של תפיסה כזאת בעולם. ובואו ננתח את שתי המצבים. As we have these three hilulot, these holy hilulot, these three holy days of honoring the past, the rabbis that have passed. A different one, please. The rabbi is quoting a Rabbi Laarets, who talks about two ways that the world is run. A person can see the world either b'mochin degadlut or mochin dekatnut, meaning there's ways to see the world in one way and the other one. The mochin degadlut is when you see everything in a big way, when everything is open. It says, the rabbi said, when you are able to have this type of vision, this vantage point, the way of seeing the world, it's the greatest gift that you can receive from Hashem. More than money, more than $1 trillion. Could you imagine having $1 trillion? So this is a much greater gift than even having that amount of money. It's the mochin degadlut. And it says in Torah, to make you understand what's mochin degadlut, it's imagine being on a 10-lane highway when there's no traffic, there's no bottlenecking, and you can go hundreds and hundreds of miles per hour. No one can stop you. That's the mentality where everything is going and flowing, as opposed to the opposite, which is mochin dekatnut, which is you're constricted in your thinking, you're constricted in your vantage point, and there's no. Imagine like that 10-lane highway, and that all gets bottlenecked into 1 or 2 lanes, and there's traffic jams, and there's no room for anyone, and everybody just wants to get out and be on top of each other. That's the mochin dekatnut. And the rabbi is letting us know that these two types of mentalities, these two different ways of seeing the world, is actually the type of people. There are people that everything flows for them, everything is going, and everything is mochin degadlut. And there's some people that everything is constricted, and everything is tight, and everything is not, and they're bothered by other people. It's a different type of mentality. Two different types of people. אני כבר זוכה לראות על המצח של כמה מכם שמועדים לקבל את המתנה של מוחין דגדלות. זה מתנה על כל המתנות. זה מתנה יפה. אין מחיר יקר יותר ממנה. מי שזכה לזה, הוא לא נפגע מכלום. הוא לא מצטמצם מכלום. הוא לא נופל מכלום. אי אפשר להפיל אותו. אי אפשר לצמצם אותו. הוא הולך וגודל. הולך וגובר. איפה שם יד מצליח. הוא יגע בכל יהיה זהב. הכל קל. תביא לו קשיים הכי גדולים בעולם, הוא מפורר אותם. כמו פירורים, כמו חול. כמו חול הוא עושה אותם. הוא לא מצטמצם מכלום. עומד בכל סוגיה כמו גדול. בלי עין הרע. עושה ומצליח. הולך וגודל. וזה היה הבחינה של יוסף הצדיק. תראו כמה משברים הוא עבר. אנחנו נראה מיד בסמוך.
עמד על הכל, ושום נחשול שבים לא הצליח להטביע אותו. למה? אתם יודעים למה החי? היה לו מתנה שנקראת מוחין דגדלות. הבל היה לו מוחין דגדלות. קין היה לו מוחין דקטנות. ניגע בזה מיד בסמוך. מי שיש לו מוחין דגדלות, בלי עין הרע, כל כדור הארץ קטן עליו. איפה ישים יד יצליח? מי שיש לו מוחין דקטנות, ירחם במרחם. וכאן השאלה, איך רוכשים ואיך קונים מוחין דגדלות. The rabbi is looking at our faces, he's looking at our foreheads, and you see, in order to give an introduction to Mochin de Gadlut, this mentality, this type of thinking, this approach to life, is that a person who has it, he never gets hurt by anything. Nothing bothers him. He doesn't get constricted in his thinking and his action. He's not affected by anything. He just grows and grows and flourishes. Everything that he touches turns into gold. He's able to take problems and he's able to grind like sand, meaning nothing is a challenge for him. Everything that he does, he receives and he's able to flourish. He continues to grow and flourish. So a prime example of that is Yosef HaTzadik. We see Yosef HaTzadik had tons of challenges in his life, many challenges, and yet he withstood all of them. And the reason why he's able to withstand all the challenges that Yosef had is because he had the gift of Mochin de Gadlut. He had that outlook, that mental state where nothing can break his spirit and nothing can break him. We saw another place, an example, Hevel and Cain, the two brothers, the two sons of Adam. Hevel had the Mochin of de Gadlut. That's right. And we see that anybody who has Mochin de Gadlut, the earth, even the earth that we're living on, is too small for him. His mental space is much larger than that. And how do we acquire this Mochin de Gadlut? The rabbi is going to explain right now. תראו, אתן לכם דוגמה שאתם תחושו אותה חי. אחד יש לו, תגידו לי, אתם תשפטו עכשיו. מה ההבדל בין אחד שיש לו בחשבון $100, אחד שיש לו $100 מיליון. לשתיהם יש בראש, זה יש לו $100 מיליון, זה יש לו $100. יש הבדל ביניהם? בטח. זה עם $100, רוצה לקנות בית פשוט. אומרים לו זה עולה $1 מיליון. $1 מיליון, יש לו אבל $100. יגיד לו יועץ משכנתאות, לך למכולת, תקנה לחם וחלב, גבינה וביצים, וכמה ירקות ונגמר $100. אבל מי שיש לו $100 מיליון, הוא קונה בית, והוא קונה גם בניין, וגם מגדל בשורה של בניינים, בגיהוץ אחד, באשראי, בכרטיס אחד, והוא מעביר את זה. למה? כי יש לו מאיפה לשלם. הוא לא מצטמצם מכלום, בכבוד הרב. The rabbi has given an example of people. The rabbi has given an example between a person that has $100 in the bank and $100 million in the bank. Is there a difference between those two? Obviously there is. For example, if a person wants to purchase a home, the one that has, let's say the home, it has the value of $1 million. The person that has $100 in the bank is going to have a very hard time acquiring a mortgage or being able to get that type of home, as opposed to the gentleman that has $100 million in the bank. To get a $1 million mortgage or to buy a home is not a problem. He runs the card one shot and it's ready to go. The other gentleman, he'll just go to the store, he'll buy just bread, eggs, a few necessities for the home, and the $100 is gone. For the one that has $100 million, it's not a problem. So for somebody who has Mochin de Gadlut, nothing is a problem. כלומר, יש כאן מערך שלם שנכלל בתוך האדם. באמת, שלכל אדם יש גם מוחין דגדלות וגם מוחין דקטנות. השאלה, למי הוא מאפשר לגבור? אם הוא מאפשר למוחין דגדלות לגבור, או הוא מאפשר למוחין דקטנות לגבור. ואולי זה אחד מהסיבות. לרוב ככל הניסיונות שעוברים על בני אדם,
בחיי היום-יום. לפעמים זה בבית, בינו לבינה, לפעמים זה עם השותפים בעסק, לפעמים זה בין ההורים לילדים, לפעמים זה בינו לבין עצמו, בכל מיני מצבים רוחניים שהוא עובר, כל מיני תנודות, לפעמים זה חברים מבית הכנסת, לפעמים זה החברותה שלו, לפעמים זה השכן שלו בבית, בבניין, בדירה ליד, בבית ליד, כל מיני סיטואציות. זה בא בכל גווני הקשת של החיים. שאלת השאלות, מי מוליך את האדם? מוכין לגדלות או מוכין לקטנות? וזה צעד מהותי מאוד לסוג חשיבה אחרת. Every single person has in him both mochin de gadlut and mochin de katnut. Each single person has both abilities. The question is, which one overpowers the other? Which one overpowers the way that you activate your mochin de gadlut or the mochin de katnut? On our day-to-day lives, we have many challenges, whether it's in the house between a husband and a wife, whether it's in the business with partners, whether it's challenges between parents and children. Sometimes a person on his own personally has certain issues that he needs to deal with. Sometimes there's issues that are in the shul. Sometimes it's with your learning partner. Sometimes with your neighbor, your next door neighbor, the neighbor upstairs. All these different situations that we can apply, either having mochin de gadlut or mochin de katnut. So the question of all questions is, who is walking the person? Who is guiding the person? What is controlling the person? In all these situations, is your mochin de gadlut controlling you, or your mochin de katnut controlling you? אדם ממוחין דגדלות, המשמעות שלו שיש לו מקום במוח להכיל את כולם. פעם אנשים קלים יותר, פעם קשים יותר, פעם ניסיונות קלים יותר, פעם קשה יותר. כללו של דבר מכיל הכל. גם אף פעם לא ממהר להגיב. גם אם יבזו אותו, ישפילו אותו, יביישו אותו ברבים, יציעו עליו שם רע חלילה, שזה דבר מאוד קשה שמצילנו, הוא יחשוב לאט, הוא יחשוב פעמיים, 3 ו4, הוא ינשום עמוק, הוא ייקח הרבה אוויר לריאות, הוא ישקול 5 פעמים להגיב או לא להגיב, על הרוב גם לא להגיב, הוא ימשיך הלאה קדימה. ולכן התוצאה של אנשים כאלו, שכדור הארץ קטן עליהם. הם מגיעים לכל פינה, ואיפה שהם שמים יד, הם מצליחים. יש להם כוח לשאת את העם, יש להם כוח לשאת את כל מכלול הדברים. אם הם יגשו לעסקים, הם יגדלו בקנה מידה שאי אפשר לתאר. עד שאנשים עושים $100,000, הם יעשו אולי $1 מיליארד. זה לאין ארוך. ועד שאנשים יתקדמו ב100 מטר, הם יתקדמו 100 קילומטר. למה? כי יש להם כוח הכלה עצום. חסר בעולם אנשים עם כוח הכלה גדול. וכשהם יגשו לעולמה של תורה, השתבח שם לעד, הם יהיו בקיאים, בקנו יד בכל חלק מחלקי התורה. בדרך כלל מי שבקיא בש"ס, הוא לא בקיא בתנ"ך. מי שבקיא בתנ"ך, הוא לא בקיא במשניות. מי שבקיא בבבלי, הוא לא בקיא בהלכה. מי שבקיא בהלכה, הוא לא בקיא בירושלמי. מי שבקיא בשו"תים, בפוסקים, הוא לא בקיא בזוהר וקבלה. מי שבקיא בקבלה, הוא לא בקיא בחסידות. מי שבקיא בקבלה וחסידות, הוא לא בקיא בניגלה, בש"ס ופוסקים. אלו אנשים שיכולים להחזיק הכל ומחזיקים בפועל הכל. אתה מדבר איתה בכל סוגיה, בשולחן ערוך, בטור, בבית יוסף, בפוסקים, בזוהר, בקבלה, בחסידות, בתנ"ך, בניגלה, בנסתר, בדרושים, בפרפראות, בהכל הם מונחים, יד בהכל, הם שוחים בהכל, והם זורמים בהכל, כמו שפת אם שלהם. כל אחד בעולם ירגיש נוח איתם, כל אחד בעולם מרגיש שמה זה אחד מעל. הם נוחים עם כולם, אבל הם מכילים את כולם. לכן העוצמה שהם צוברים היא בלתי מוגדרת, היא לא מוגבלת, בלי עין הרע. יהיה חלקנו עמהם תמיד. Mochin de gadlut, the Rabbi was expounding on that concept, is a certain understanding in the brain, or certain capacity in the head, or in the way of thinking, that you can sustain everyone, that you can deal with everything. Whether things are very difficult or very easy.
whether it's challenging or it's not, that person has the mental capacity to sustain all situations. He doesn't, a person that has mochin de gadlut, he's not quick to give an answer. He also doesn't get dizzy if somebody embarrasses him, or if somebody insults him, or if somebody puts a bad name on it. Before he replies, he thinks 2, 3, 4, many times. He takes in deep breaths. He takes it. He calms himself down, and he thinks 4, 5, 6, 7, many different ways of how to even give back an answer, or even if to answer. A person doesn't get sidetracked by these types of situations. He just keeps going, because a person in this state of mind, planet Earth is too small for him. His mentality is way bigger for the people of this world. And people that have this mochin de gadlut, they're typically very successful, because they have the power to lead, they have the power to carry the people, carry the nation. And when they are dealing in businesses, they're very, very successful. A normal person will make $100,000. A person that holds this quality of mochin de gadlut can reach $1 billion easily with this character trait. If a person could walk 100 meters, a person with mochin de gadlut could walk 100 kilometers, because they have a way to sustain their strength, to their mental capacity. Their mental strength is immense. And if we take this type of mentality, this mochin de gadlut, into Torah learning, they become very, very smart. They're very, very proficient, because there are some people that are able to learn the Torah, but they're not able to learn not very proficient in halakha. And some people that halakha are not very good in the Yerushalmi, or questions and answers of poskim, or some of them are not capable of doing that and also learning the Torah of the Zohar, of the Kabbalah, and anybody that learns the Kabbalah not necessarily can hold on to Hasidut, or the things that are hidden, the hints that are revealed. Not everyone can hold on every part of the lexicon of Torah that we have. However, the person that has mochin de gadlut, he can do it all. He can learn Tanakh, he can learn Shas, he can be very proficient in halakha, he can answer the questions and answers according to some of the poskim. He can also be he's able to learn the secret of Torah, of the Zohar and the Kabbalah. He's also holding in the Niglen, the Nistar, and what's revealed and what's hidden in the Parashat. He's able to hold all the Torah, and naturally it comes easy to him. He's able to go in a conversation back and forth on all these subject matters, as if overall, when you encounter a person like this, you feel comfortable with him. You feel that there's the sense of comfort with this type of individual. And there's a sense of unlimited, that this person has an unlimited capacity in this world. אדם בעל מוחין דה גדלות, יש לו הרבה עין טובה. הוא דומה לכביש של 10 נתיבים לכל צד. יש מקום לכולם, הוא לא נופל מאף אחד, הוא לא מצטמצם מאף אחד. גם יקומו 10 מתחרים באותו רחוב שלו, באותו ענף, הוא יספק להם עבודה. הוא לא מפחד. אדם כזה, איפה ישים יד יגדל? אבל מי שבעל מוחין דה קטנות, הוא קמצן, צר עין. אם מישהו אולי יכול להיות, יתקדם בעוד איזה $1 אחד, איזה סנט אחד ידע, זהו, נגמר הלילה. נגמר לו השלווה בחיים. התחיל לצאת לו שיער לבן רק מהדאגה, מה יקרה ומה יהיה ואיך וכמה ולמה. חרדה גדולה ממש. מצאנו דוגמה לזה. קין והבל. קין והבל היו אחים. אחים תאומים. מאותה רחם יצאו. מאותה בטן. היו 2 הילדים הראשונים של העולם. החי העיקרים, תחשבו, כל כדור הארץ, 5 מיליון קילומטר מרובע, פרטי, נחלה של 2. הבל היה בעל מוחין דה גדלות. יש מקום לכולם, ישתבח שמו, הכל טוב. הכל זורם. קין
מה פתאום? אתה דורך על מטר אדמה שלי? מה קרה לך? זה חורבן. תגיד לי, קין, אם עכשיו אני דורך על המטר אדמה שלך, מה האדמה תתליע? מה, היא תתקלקל? מה, אם תזרע בה מחר לא יגדל בה? אבל לקין היה מוחין דקטנות, היה לו צרות עין, היה קמצן. אמר, אין פתרון, אי אפשר. כל כדור הארץ לא מספיק, לשתיים, כל כדור הארץ לא מספיק לשתי בני אדם. זה שתי בני אדם, לא מספיק כל כדור הארץ. הברירה היחידה זה רק לרצוח אותו, רק להרוג אותו. והוא לא נרגע, והוא לא נח, ולא שקט, עד שגילה מאיפה הורגים, מאיפה רוצחים, ורצח את אח שלו בדם קר. אתם יודעים בן כמה היה הבל באותו יום? בן 37 יום. בן 37 יום היה הבל שנהרג. הם נבראו כמו גיל 20. היה בסך הכל 37 יום, ואח שלו רצח אותו, שחט אותו ככה, או שתיים, או שתי סימנים, שחט אותו. זרק אותו כמו כלב על פני השדה. תראו מה זה. כמה זה מסוכן שיש מוחין דקטנות. אותו דבר יכול לקרות כל שנה בכל דור עם כל אדם. לכן, השורש של היציאה מכל המחלוקות, וזה הקודקוד של פרשת קורח, לא לאפשר לאף אחד לצמצם אותנו. קורח היה בעל מוחין דקטנות. הוא היה האדם הכי עשיר מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וזה לא הספיק לו. לא היה האדם מבריאת העולם עשיר כמו קורח. ועם כל זה רבותיי, לא. אבל יש עוד משהו שאולי ככה. אתה גדול, תן לי גם לאחרים להתקדם. מה הלחץ שלך? אבל זה תפיסה. התפיסה הזאת מלווה אותנו כל יום, כל שנה. מי שזוכה למתנה הנרכשת שנקראת מוחין דגדלות, קנה קניין שאין לו מחיר. אף פעם, אפילו פעם אחת ב-70 שנה, לא יהיה לו בעיה של שלום בית. לא יהיה לו בעיה אף פעם בשום מקום, כי יש בעיות, אבל הוא מפורר אותם. הוא פותר אותם בקיל אחר יד. מה שיקח לאנשים לפתור שנה, ייקח לו שעה. כי יש לו מוחין דגדלות. הוא מכיל את כולם. הוא מדבר עם כל אחד בשפה שלו. זה כן משהו. Mochin the Gadlut, the rabbi is adding to us to understand it, is having an eye tova, having a good eye, a 10-lane highway. There's room for everybody. Everything is flowing. There's space and room for everybody to thrive. It's not constricting. There's a person that he can have a business and 10 people open up the exact same business just like him, and he has no problem. He'll even go and help them out. That's the Mochin de Gadlut. He doesn't feel that anything is holding him back or constricting him. However, on the other side, there's the Mochin de Katnut, the opposite of it, where the person has not an Ayin Tova, but a Tzai eye, not a good eye, but a narrow eye. He's cheap. And the minute somebody opens up, for example, a store next to him, right away he believes that it's going to affect his livelihood, it's going to affect his business. He gets out of his comfort zone. There's no more peace in his life. He starts to overthink. He's overtaken by the thoughts. He starts to get all gray hairs just from what's going to be. He gets all these panic attacks and all these scenarios in his mind that making him have fear about the future. That's Mochin de Katnut. You see, the Mochin de Gadlut, the gentleman was able to help 10 stores in the same trade. The other guy was getting nervous because just one person opened up next to him. A similar example, or a classic example to this, is the example of the first two twin brothers in the world, Cain and Hevel. Hevel had Mochin de Gadlut. He had the mentality that there's room for everybody. Like you have to keep in mind, then these were the first two children on the planet. The whole world was just for them too. There's enough room for everybody. Hevel had the Mochin de Gadlut. He said there's room for everyone. Cain had Mochin de Katnut. And he couldn't stand that his brother was standing on his piece of land, as if that wherever he wasn't enough for him to stay there. If there's not enough room for all of them. Keep in mind, there's only two people on the planet.
and he couldn't have his brother on his plot. He couldn't have his brother on his share. He says, it's either me or you. He got to the situation that the entire world wasn't big enough for two people, for his own brother. And what did he do? He killed him. He couldn't stop until he murdered his own brother, because the whole world couldn't contain two individuals. As a matter of fact, the rabbi let us know that at that particular day, they were 37 years old. When they were born like as if they were 20-year-olds. And in the day that Cain killed Hevel, they were 37 days old. And what happened here in the story of Cain, of Hevel, it's something that can happen to anybody on any different day. Because the root to come out of any machloket, the solution for getting out of any argument or any of miscommunication with one another, or a conflict, we see it over here, is Korah. This week's Parashat speaks of Korah, that the whole thing of Mochin de Gadlut is that nobody can make you smaller. Nobody can take anything away from you. The Parashat speaks about Korah, the individual, that the rabbis tell us that nobody was ever as rich or as wealthy as Korah. Till today, nobody in the history of the world was ever as rich as Korah. Yet, it wasn't enough for him. It didn't suffice. They still felt that he needed something. And because all of that wasn't enough, he went and he created a conflict with Moshe Rabbeinu. And what we see over here, that it's not that you have everything and it's enough and you should be happy, but it's an outlook, Korach's outlook, that no matter what, it wasn't going to be enough. We see that this whole contrast between Mochin de Gadlut and Mochin de Katnut is an outlook, is a vantage point on life. A person who has the proper outlook on life, the Mochin de Gadlut, there's no problem that can overcome him. Not of the peace in the home, not in the business. There's not one problem that can come his way that he cannot handle, and actually turn. The rabbi used the example of taking almost like a sand, taking a problem and grinding it as if it's sand, as if it's nothing. Anything that will take a different person a year to take care of, they can handle in an hour. That's the type of mentality that he can tolerate the whole world. He can tolerate any situation. He can overcome any situation without letting anything or anyone affect him. בוא ניתן דוגמה שתיגע לנו יותר בחיי הפרט שלנו. תראו דוגמה של הסתכלות שונה בחיים. שתי אנשים יחידים בעולם, קין והבל. כמו שדיברנו מקודם, קין והבל. בואו נחזור אליהם, קין והבל. הבל אומר, וואו, איזה כיף, אני לא לבד. יש איתי שותף, יש לי מי לחלוק את החיים, יש לי מי לדבר, יש לי מי להשתתף. אז גם אמרו רבותינו הקדושים שעם כל אחת נולדה תאומה. היה להם איך להתחיל את החיים. אז יש לו את אשתו, זה שותפה לחיים מהבית. יש לו אח לעסקים. הוא נהנה מזה. קין אמר, מה? הוא יאכל את העולם. מה קרה לך? הוא מצופף אותי. כלומר, שימו לב, המסקנה שקין הגיע אליה, שצריך להעלים מהעולם את האדם הנוסף. למה? כי הוא מצופף אותו. והוא עשה את זה. הוא לא ישב לרגע במנוחה עד שהוא קם ורצח את אחיו. גם רצח, דם בידיים, זה דבר מאוד מאוד קשה. אי אפשר להעלות אנשים יציל כמה זה קשה. עוד אח שלך, לרצוח אותו. אבל הוא הבין שזה צפיפות אוכלוסין. איך אפשר להסתדר? רק אני יחיד בעולם. כל מי שיחשוב אחרת, צריך להרוג אותו. צריך להשמיד אותו. מה, אם הוא לא חושב כמוני, כלומר הוא נגדי. הוא נגדי, צריך לעקור אותו מהעולם. זה מוחין דקטנות. מצד שני, מוחין דגדלות, מה אומרים? תראה, בלי עין הרע, כמה בני אדם יש בעולם.
לכולם יש מצח, יש להם שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים, פה, יש להם שתי ידיים, שתי רגליים, יש להם בטן וגב, יש להם צורת אדם, אף אחד לא דומה לאף אחד. אתם יודעים, אחי אהוביי, מדענים מפורסמים מאוד מאוד, לקחו במדע מעל 100,000 גרגירי חול, תחת מיקרוסקופים מאוד גדולים, וגילו תגלית מופלאה. אף גרגיר חול בעולם לא בצורה של הגרגיר השני. לכל גרגיר יש צורה משלו. באותה נשימה לקחו 100,000 פתיתי שלג. שלג. גילו שלכל פתית יש צורה משלו. יש מרקם משלו. יש לנו מיליארדי בני אדם בעולם, יש טביעת אצבעות. מה זה אצבעות? טביעת אצבעות. אף אצבע לא דומה לחבר שלה. כל אצבע יש לה את המרקם שלה. יש לך בלי עין הרע 10 ילדים בבית, אף ילד לא דומה לאף ילד. הם אחים מאבא ואמא, ואף אחד לא דומה לאף אחד. ביום שתחשוב ששתי אחים דומים, אתה מזיק לשתיהם. הוא מיוחד, והוא מיוחד, והיא מיוחדת, והיא מיוחדת, וכל אחד מיוחד בפינה שלו. גם אם הוא לא חושב כמוני, יכול להיות מצוין. אז תפיסה של מוחין דגדלות, מה אומרת? יש מקום לכולם. העולם גדול, גם אם אתה לא חושב כמוני. אדרבה, זה מעניין, זה נקרא סיור מוחות. עסק מצליח, זה שכל שבוע יושבים כל מנהלי המחלקות, ומציעים על השטח מה אנחנו עושים, שקיפות מוחלטת. והמנהל ההוא עם המנהל ההוא, כולם שותפים עם כולם. יש לנו רעיון כזה וכזה בעסק. זה אומר את הרעיון שלו, זה השיטה שלו, זה הדעה שלו. אבל ככה מעמידים דבר. כשאני התחלתי לכתוב חלב הארץ, לפני הרבה שנים, אז הרב עובדיה עליו השלום, הרב עובדיה יוסף אמר לי, אתה יודע, אתה רוצה להצליח בסוגיות, כל סוגיה שאתה כותב, תלבן אותה עם כל הרבנים בכולל, עם כל התלמידי החכמים. הייתי יושב איתם ב10:30 בלילה, עד 6 בבוקר, כל לילה, דופק, לילה אחרי לילה, 6 לילות בשבוע בלי עין הרע, ככה, הרבה שנים, כל לילה, מלבנים כל הלילה עם מהלכים, אחר כך הייתי כותב את זה. למה? זה נפלא, אתה יכול לגמור מהלך, פתאום בא מישהו הופך לך את כל הקערה, ואתה מתמודד עם זה, ומתמודד, אבל יצא דבר חזק, מחוסן. מפעל שעובד בשיטה הזאת, הוא יצליח מאוד, כי אי אפשר להפיל אותו, הוא כבר חשב בהליך הייצור, על כל הקווים שיכולים לקום כנגד. אבל מי שיש לו מוחין דקטנות, מה עוד אחד בעולם, אוי ואבוי, גוואלד, הצילו, הוא אומר לך, אי אפשר להתמודד עם זה. אז מה הפתרון? תהרוג אותו, תשמיד אותו. יש כאלו קוטלים מתושים, ויש כאלו קוטלים בני אדם. אנחנו לא משם. עם ישראל צריכים תמיד ללכת למוחין דגדלות. זה היה יוסף הצדיק, זה היה רבי נחמן הקדוש. לכן גם הנכד של רבי נחמן מברסלב, כל המהות שלו, תביא את כולם, אפילו הכי רשע, תגיד אין יוש בעולם כלל, לכל אחד יש תיקון. אין אדם שאין לו מקום בעולם. זה רבי מלובביץ'. אותו דבר, להכיל את כולם, מכל המקומות, תביא. לכל אחד יש מעלות. תכבד את האדם באשר הוא יהודי, אינו יהודי, לא משנה מי הוא מהו, לכל אדם יש מקום בעולם. ואפשר לכבד, וצריך לכבד, וחייבים לכבד, להוקיר ולייקר כל אחד בעולם באשר הוא. זו תפיסה יפה, זו תפיסה בריאה לחיים. וזה התרופה לכל המחלוקות שבעולם, לכל בעיות שלום בית, לכל הבעיות בעסקים, לכל הבעיות הנפשיות והחרדות שעוברים בני אדם. מי שיבין את מה שאמרתי היום, זה אולי 6 רמות מעל מה שדיברתי עד עכשיו, אבל הוא יבין איפה התרופה לצאת מכל הצרות של החיים. בכבוד הרב. The Rabbi is letting us know about the classic example of Cain and Hevel. Says they could have seen it a different way. Cain and Hevel, or Cain could have seen Hevel. Oh, look, I have a partner in this world. I have somebody to talk with. I have somebody to partner up with. Not only that,
they were each born with a twin. So he says, "Oh, how nice! She has a wife. Not only that, I have a wife and I have a brother." He could have looked at it in a positive way. However, Cain, because he had mochin dekatnut, he felt that his brother was making the world stuffy. That if he was making the world, there's not enough room for him to be around. And not only that, he felt so much that he was stifled by his brother that the only solution that he came up with is to murder him, to get rid of him, because there's not enough room for the both of us. And not only that, murder, it's very difficult, but to murder a brother, even more so. The whole idea that Cain got to this point, to this breaking point of murdering his own brother, is because he says, I am the only one in this world. Nobody thinks like me. I have a different way of thinking. And anybody who doesn't think like me, I have to get rid of him. And that was the mochin dekatnut. When a person only thinks his way and doesn't accept other people's way of thinking or other people's outlooks or vantage point. On the flip side is the mochin dekatnut. That in order to see, to give an example of that, the rabbi said, look how many people are in the world. How many people are on this planet? Each one has a pair of eyes, a pair of ears, a forehead, body. Each one looks different. As a matter of fact, scientists made the research and they took 100,000 grains of sand and they put it under the microscope. And what they found is that every single grain is unique and looks different from one another. They are not identical. There's not one grain of sand in the world that is identical to one like it. Similarly is the snowflake. They took hundreds of thousands of snowflakes and they put it on the microscope, and there's not one snowflake that looks like the other one. Each one has its own shape. The rabbi continued to say, look at the people in this world. We have billions and billions and billions of people that are in this world. And if you look at us, we all look different. Not only that, we all have our fingerprint. And every single fingerprint in the world is completely different. It's an amazing thing if you think about it, that such a huge amount of people and all these fingerprints, is not one that's identical. Nothing is similar. Similarly is in the household. You might have a lot of children, but no child is the same, even though that they come from the same parents and they all have the same ancestry, but not one child acts the same, looks the same. Each one is unique and special in their own way. And the whole idea of mochin dekatnut, that even if they don't think exactly alike, even if they're from the same family and they're unique to themselves, and even if they don't think exactly alike, you accept them for their different ways of thinking, for their different mentalities. The mochin dekatnut that we're discussing today is the mentality that there's room for everybody. There's room for everybody, even if they don't hold to the same way of thinking as you. For example, in business, there's many partners. There's a meeting of the minds. What happens when different partners get into the room? They get in, everybody puts in their 2 cents, everybody puts in their opinion, and they come together to a unified opinion, to something that makes sense, because each way of thinking actually crystallizes the situation in a different way, and you can see it from a different angle. The rabbi gave a personal example when he authored the book Hameir Laarets. When he authored this book, it took a long time, and he went to get an approval from Harav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha. And he told him that if you want to be a success, what you have to do is you have to take this book and take it to other rabbis, take it to other people to review it, so they can give you your opinion on it. Meaning, don't just write the book and put it out there. Give it to people, see what their outlook is on it, or what their opinion is on it. So the rabbi said that every single night he would stay up for endless nights with the rabbis that are in his yeshiva, and they would go back and forth and back and forth. And he says it was very enjoyable
because you took one subject matter and every single person would come with a different vantage point from a different opinion, and then it would cause a situation. But what would you do is, because once you come to an opinion and somebody comes and gives you a conflicting opinion, you have to deal with it. You have to work with it. And by doing that, every single time that you had a subject and they went back and forth, it sharpens you. It actually allowed you to look at the exact same thing from several different angles. And they were able to come to a situation where everything was dealt with, as opposed to when somebody has an opinion and somebody comes and gives them a conflict and the whole thing falls apart. So the rabbi said it was very enjoyable and it made sense, because once he got sharpened through that process, when he put out the book, it was done properly. Am Yisrael is mochin de gadlut. He says the nation of Israel, we have the mochin de gadlut. Like we spoke about Yosef HaTzaddik, like Rabbi Nachman Besler. It says, his approach is that to every single person there's a tikkun. There's no such thing as that you're too far gone that you can't be repaired. The Lubavitcher Rebbe says that there's room for all. We see that their outreach in the world is that they don't exclude anybody. All is welcome. There's room for everyone in our religion, and or room for everyone to come back. The whole idea is to respect a person for where he is. You need to respect, you need to endear, you need to cherish every single Jew exactly where he is at that point. You don't have to demand anything from them. And that is the mochin de gadlut, where you can accept somebody for who they are, where they are, and to cherish them wherever they are in the world. And that's the healthy outlook. That's the best outlook that you can have in this world. And if you want a remedy for the things that everybody's challenged with, the remedy for peace in the home, the remedy for successful businesses, for successful relationships, the remedy that all of us are looking for, today's lesson is a lesson that will take you several levels higher. That any remedy that you're looking to get out from any troubles in your life is having the mochin de gadlut. When you're open to everything and you're accepting everything. לסיום, כל הכבוד לך הרב שרון, חזק ומאמץ. בלי עין הרע, אומן, בן פורת יוסף, ייתן לך השם בעשירות, בשמחה, בבריאות ונחת. אמן. אמן. לסיום, אומר האבא האהוב שלנו, עטר את ראשנו, הרב יורם מיכאל אברג'ל, זכותה יגן עלינו, שזה למעשה בעצם יסוד השלום. כל המחלוקות והמריבות שבין אדם לחברו, בין איש לאשתו, נובעות אך ורק ממוחין דקטנות. כל אחד שקוע באני שלו. המאפיין של מוחין דקטנות, שאדם שקוע באני שלו, באנוכיות שלו, ורק שם הוא שקוע. הוא לא נתון בשום מקום אחר. לכן, הוא חושב שהכל מגיע לו. הוא מאוד מצטער ונפגע אם לא עושים את רצונו, ולא נותנים לו את כל מה שהוא רוצה. אבל, אדם שזכה שיש לו מוחין דגדלות, אז קודם כל הוא לא נפגע משום דבר. אתם יודעים למה? כי הוא לא מחזיק מעצמו כלום. הוא לא רוצה לעצמו כלום. ברור לו שאף אחד בעולם לא חייב לו כלום. אז הוא מוכן לוותר על הכל, על מנת לשמור על השלום והאחדות בינו לאשתו יקרה, לבין שכניו, לבין שאר מכיריו, לבין העסקים. כשיש אהבה ואחדות, אחדות הלבבות, זו פסגת ההצלחה בכל התחומים. בכבוד הרב. In conclusion, the rabbi is quoting his father, Rabbi Yoram Abergel. He says that every single conflict in a man's world, in life, comes when a person is in a state of mochin de gadlut, where he feels that his mentality, his outlook is constricted, that he is embedded in the self. In other words, where he's always thinking about himself, ba'ani shelo, in the anuchiyut shelo. When a person is constantly focused on himself, he's constantly feels that he's deserving, he's entitled, and when he doesn't get what he wants, he gets hurt, and he gets not only hurt, but he gets slighted by it, because he believes that he deserves it. He believes that he should get it, because he's so engulfed
in the self. He's so engulfed in his outlook that everything is entitled to. That's the mochin the katnut. On mochin the gadlut, a person never gets hurt, never gets slighted if something doesn't go his way. Why? Because he knows that nobody owes him anything. He doesn't feel that people owe him something, so like that if they don't give it to him, then he's going to get some sort of emotionally hurt by it. And that's the same thing. Nobody owes you anything. Not your wife, not your neighbor, not in business. The whole secret to life is having ahava and ahdut, having love and unity. That is the golden highway to success. Not feeling that people owe you anything, and by you or everything belongs to you, or you have some sort of entitlement. By having that, you fall into mochin the katnut. However, if you are in the state that nobody owes you anything, and you come from a state of love and unity, that is the golden highway to success. כלומר, הבנו השבוע, אנחנו מבינים שיש לנו מתנה ענקית השבוע לקנות. מתחילים לרכוש מוחין דגדלות, אבל זה לא לוקח שעה. זה פרק בחיים, זה שינוי תפיסה. כל ניסיון שבא, נושמים עמוק, אומרים, יש מי שמכוון את העולם. קדוש ברוך הוא מכוון, הכל טוב. לא מתלהמים משום דבר, לא יוצאים מהכלים משום דבר, וזה זכות גדולה. אני רוצה לברך אתכם מעומק הלב, מה שאני מתפעל על עצמי ועל בניי, לזכות כל החיים תמיד להיות אחוז במוחין דגדלות. תמיד ראש גדול, תמיד בריאות טובה, שמחת חיים, שפע של ברכה, בפרנסה, בזוגיות, בילדים, בעשייה ברוכה, לצאת מהאנוכיות לטובת הכלל, איך אנחנו משפיעים עוד לעולם, מאירים עוד לסביבה, עוד לעוד אנשים, לקרב עוד לבבות, לשמח עוד אנשים, עוד יכולות, כמה שאפשר, זה זכות גדולה מאוד. ותזכו ותחיו, תאריך בימים ושנים. גם הרב שרון היקר, גם כל היקרים שאני רואה על המסך, גם אלו שאני לא רואה אותם, ואני רואה את השמות שלהם, ואם אני רואה אותם, אני עוד יותר אשמח. ואני מאוד שמח לראות כל אחד מכם. אני נהנה משבוע לשבוע לעקוב על הפנים שלכם המהירות. בן פורת יוסף, אתם יכולים להתחרות עם השמש. יש לכם פנים יפות, פנים נפלאות, פרצוף נפלא, נפלא, נפלא. תזכרו, אף אחד לא דומה לאף אחד, ולכל אחד יש את נתיב השפע משלו. ראיתם טריליארדים של טיפות גשם יורדות מהשמיים, אף טיפה לא מתנגשת באוויר עם החברה שלה. למה? יש לה מסלול משלה. אנחנו לא צריכים טובות של אף אחד, יש לנו מסלול משלנו. אנחנו בנים של השם יתברך, אנחנו לא צריכים לפנות לאף אחד. אנחנו אומרים, אבא, ואבא אומר לנו, כן, שמעתי בני, דבר, הרחב פיך ואמלאהו, שאל ממני כל צורכך, אומר הקדוש ברוך הוא. זה עמוד התפילה שיש לנו, לדבר עם השם, להיות שמחים כל הזמן. להאמין שיש מנהיג לבירה, יש מי שמשגיח עלינו, מנהיג אותנו ומלווה אותנו. תזכרו דבר קטן, שיש מישהו בעולם, קוראים לו ישראל אברגל, בארץ ישראל, בנתיבות, שמאוד אוהב אתכם. חושב עליכם, ואני מתפלל עליכם. ואם אני שווה משהו, זה בזכות שלכם שאני מתפלל עליכם. ואני מתפלל עליכם כל יום, כל יום, כל יום בלי ידר. ואתם תצליחו ותצליחו ותצליחו. ותשמחו אותי כל שבוע בהרבה בשורות טובות. The rabbi wanted to conclude with this huge gift that we got, the gift of Mochin de Gadlut. And this, it's not something that happens overnight. It takes time. It takes time to acquire this type of outlook, this type of mentality. Every single trial, every single situation that you're confronted with, you have to practice the type of mentality. You also have to have the mentality that there is somebody who's running the world. There's somebody that is running every single thing that's happening, and you don't need to constantly lose your direction or lose yourself in situation. You have to constantly be in the state of mochin de gadlut. Every challenge that comes up, you have to activate it, and by little, as you do it, then you'll eventually get this huge gift of
of living a life of mochin de gadlut. The rabbi wanted to bless us that we should all have mochin de gadlut, that we have a rosh gadol, a big head, meaning a head that has a lot of space to deal with life. Wanted to bless us with health, with happiness, with abundance, with abundance of finances, to bless our children, and for us to get out of ourself, to get out of the ego part of that's within us, and to go into a place of acceptance of all that are around us, and to be able to be influencers to the world and to the people that are around us. He wanted us to bring people closer, to make people happy, that basically the mochin de gadlut has all those types of qualities in it, that you're able to be an influencer in a positive way, that you're able to bring people closer, you're able to make people happy. I also wanted to say that he is that he hopes to see us. That he's very happy to see us on a weekly basis. He compares us to the sun. He says that not only that, you're more beautiful than the sun, and he says that you're also we are individually beautiful. We have our faces are not similar, so each one has their individuality and their own personal beauty. Just like the raindrops don't hit each other, each one has their own lane as they come down, and they don't bump into each other. The same way is us, that we have to be accepting of one another. You have to know that when you have the ability to speak to your Father in the heavens. When you say Abba, when you say, Father in the heavens, he's going to say, yes, I'm listening. And he's going to tell you, Harchef picha v'amaleu. Harchef picha v'amaleu, meaning open your mouth wide. Ask as much as you want, and I will fulfill what it is that you ask for. He's asking us to speak with Hashem, to be happy all the time, and to know that he's the one that he's constantly leading us. And he also wants us to know and to remember that there's a rabbi in Israel. His name is Rabbi Abergel, and he loves you, and he prays for you, and every single day that he prays for you, and he believes that his success that he has is because he loves us and he prays for us. And he sees everybody on the screen, even the ones that he sees and the ones that he doesn't see, and he sees the name. He sends his love and his warmth and his blessings. אז תזכו ותחיו, שבוע שמח, ראש חודש טוב, ראש חודש מבורך, מלא ברכה, מלא שמחה, יהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, תזכו לבריאות טובה החודש הזה. הקדוש ברוך יפתח לכם שערי שמיים ותעלו מעלה מעלה, שערי פרנסה טובה, שמחת חיים, בריאות טובה, נחת ושלווה, וכולכם תודיעו לי שהתעשרתם בחודש הזה. הרב שרון, אוהבים אותך, הרב שרון. כבוד הרב, אני כבר מחובר, אני איתכם. העיקר תדעו שיש מישהו חושב עליכם ומתפלל עליכם. The rabbi wants us to know, at least you know that there's somebody that prays for you and that thinks about us. At least we have that. שילוב של כמה ארצות בכפפה אחת. ראיתם במסך אחד כמה ארצות. אותו דבר, הלב של יהודי מכיל הכל. כוח התפילה, המוחין דגדלות שדיברנו היום, זה הצינור עד מקור הברכות בעזרת השם. It says, look at one screen, we have the whole planet on one screen. It says, similarly, the Jew's heart, he has everything in it. And you said, when you have mochin de gadlut, you have a straight pipeline to the well of all the abundance of the world is available to us. Mochin de gadlut is a pipeline that draws it down. כן, מי זה יונל? אלוף העולם יונל. איך מעבירים מוחין דגדלות לילדים? שאלה מאוד טובה. מלמדים אותם לא להצטמצם מכלום. מלמדים אותם, מפתחים איתם שיטה, אך לא נפגעים מכלום. נותנים מקום לכל אחד, והניסיון מוכיח שהאבות והאימהות, שאבא נוהג במוחין דגדלות, זה נרכש יותר בקלות לילדים. אבל אם כל דבר קטן פוגע באבא והוא מתלהם ורותח, אז זה נהיה קצר במערכת.
הדוגמה האישית היא מנצחת על הכל. Yonel asked a good question. How do we bring on this mochin de gadlut to our children? So the rabbi said that we have to make sure that they learn or that they apply, not to get hurt by every single thing. Not only not to get hurt by every single thing, but not to be reactive to every single thing. But the rabbi concluded with saying, but there's no better way to teach it than by personal example. If you as a parent have mochin de gadlut, your child will in turn also have it as well. רק רציתי לומר, הרחב פיך והמלאו, כשמרחיבים את הפה, מה קורה? חיוך. אז הרחב פיך והמלאו, כשאתה שמח, אתה מקבל את הכל. יפה, רעיון טוב, רעיון יפה. יפה. יפה מאוד, אתה יכול להגיד להם את זה. זה מאוד יפה. Rabbi quoted earlier in the class, הרחב פיך והמלאו, and the literal translation is widen your mouth. What happens when you widen your mouth? You smile. So it says when you smile, when you're happy, Hashem will give you everything that you have. You see, the simcha is one of the biggest keys to Judaism. אם עם כל השיעור הזה זכיתי לראות חיוך בפנים של כולכם, כבר היה שווה לי. כמו טסתי לארצות הברית וחזרתי. טוב, אז שבוע טוב, אנחנו נעשה קדיש אחד על ישראל, ואתם מסוף העולם, איפה שאתם עונים אמן, וכל האמן שלנו עולה והקדיש עלה עד כיסא הכבוד, וממשיך ברכה חזרה לכולנו בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל פי הרבה על התורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. שבוע טוב, מבורך, חודש טוב, חודש שמח, ונרגיש את כולכם ששים ושמחים, בריאים ושלמים שבוע הבא, יחד איתנו. שבוע הבא חבר מביא חבר, חברים.